Barkanmu da sake dawowa cikin karatunmu na mathematics cikin harshen Hausa. A lokacin da ya gabata, ma'ana a karatun da muka yi a baya mun tsaya ne akan trigonometry, wanda duka muka yi ratios da muke da su guda shida. Mun ce fundamental muna da guda uku, da kuma inverse nasu shine making guda shida da muke da su. So yau za mu tashi akan abin da ake cewa special angles. Special angles, su special angle abin da yasa ake kiransu da angle na musamman shine suna da wani value da wanda yake a duniyar mathematics an san shi. Akwai wa'anda sai an sa calculator an je an nemo ko table, to amma su ba sai an sa calculator ba ake iya nemo su. Shi yasa ake kiransu special, suna da value wanda yake is none. So daga cikin wannan special angles din sun hada da 0 degree, muna da 30 degree, muna da 45 degree, muna da 60 degree, muna da 90 degree, muna da 120 degree, muna da 150 degree, muna da 180 degree, muna da 270 degree, muna da 360 degree. So wannan su ake kira da special angles. A takaice angle ne suke ba da wani definite value. To amma a wannan level din za mu yi treating 30 degree, 45 degree, 60 degree. Wannan su ne iya angle din da za mu yi treating a special angle. Ragowar duk za mu saka nasu saboda babu lokaci. Kuma su angle ɗinsu is beyond the scope of level ɗin da muke a kai yanzu, sai in mun zo advanced course da za mu yi a nan gaba, to za mu yi treating ɗin ragowar. Amma yanzu focus ɗinmu su ne wa'annan 30 degree, 45 degree and 60 degree. 0 degree, 90 degree, 120, 150, 180, 270 da 360 da koma wani angles ne za mu yi shi a course ɗinmu da za mu yi a gaba, wato advanced mathematics. To su wa'annan angle ɗin ya ake samun su har a nemo su standard value da aka ce shine value ɗin da ake aiki da shi. To farko idan 30 degree ɗin nan za mu nuna yadda ake driving, ma'ana ta inda suka samu asali, so da ko mutum ya manta zai iya koma yayi wannan driving ɗin. So 30 degree za mu fara da ita. To ya za ta ina ake samun 30 degree? So da 30 degree da 60 degree ana samun su ne from wani abu a geometry da ake ce mai equilateral triangle. Ma'ana triangle ne whose side and angles are equal. So misali a ce nan shine equilateral triangle ɗinmu. So idan muna equilateral triangle means that this side and this side are equal. So idan all the sides of angle are equal, so meaning that all the angles are also equal. So if that is the case, we know that the sum of angle na cikin triangle daga geometry daidai yake da 180. So nan ma'ana kenan sum of angle ɗin da muke su gaba ɗaya suke da 180. To idan muka yi latin ɗaya ya zama x, misali da wannan da wannan da wannan muna da me, misali muna da x a nan, muna da x, muna da x. So sai mu ce x plus x plus x daidai yake da 180. So muna da 3x daidai yake da 180. To idan muka divide through by 3 muna da x daidai take da 180 over 3. Ma'ana x daidai take da 60 degree. So daga yanzu anan mun gane cewa all angles are 60 degree. So now anan kuma muna so mu yi me, mu raba shi gida biyu. Idan nan 60 ne muka raba gida biyu zai zama me, 30. So each one will be 30. So anan muna da 30 degree. So ta haka ne ake samun angle of 60 da kuma me 30 degree. So yanzu anan da muka yi bisecting ɗinsa nan ya zama me, right angle 90 degree. So tunda an ce all sides are equal, ana letting ɗin number take smallest possible number, ma'ana wadda take karama wadda za ta bada abin da ake so. To misali let assume cewa the side ɗin unit ɗinsa 2 ne. So nan ma 2 ne, in aka raba shi gida biyu ya zama 1. So nan ya zama 1 unit. So yanzu anan kenan za mu yi amfani da wannan triangle ɗin mu nemo me, mu nemo angle of 30 degree da kuma angle na me, na 60 degree. To bari mu ɗauke shi triangle ɗin.
so nan mun ce 90 ne, nan shine 60 degree, nan shine 30 degree, nan muna da 2, nan muna da 1. So a nan ba mu da nan, so let assume shi ma nan gurin ya zama y. To za mu fara zuwa mu je mu nemo y din by using me theorem da muka yi a baya shine Pythagoras theorem. So in za mu apply Pythagoras theory, nan shine hypotenuse, nan kuma me sune other side din da muke da su. To ma'ana a cewa Pythagoras theorem wannan 2 din 2 square daidai yake da me y square plus 1 square. So 2 square muna da 4 daidai yake da y square plus 1 square. 1 square any na 1 in aka sa mai kowace power daidai yake da 1. So anan abin da muke nema muna neman y, sai mu collecting like terms. So muna da y daidai yake da 4 minus 1. So y square daidai yake da 3. Therefore y daidai yake da square root of 3. So nan gurin sai mu cire y sai mu sa square root of 3. To daga nan za mu fara working akan kowane angle mu je mu nemo shi. Yanzu anan bari mu fara da 30 degree. So menene sin 30 degree? Sai mu kalla. Wannan shine 30 degree, inda yake opposite yake kallon 30 degree shine opposite. Babban kuma shine hypotenuse, ɗayan kuma shine adjacent na ƙasan kenan. To yanzu anan menene yake kallon 30 degree 1 ne. Saboda haka sin theta daga sokatuwa to sin theta is opposite over hypotenuse. To nan shine opposite, nan kuma shine hypotenuse, daidai yake da opposite 1 hypotenuse 2, opposite hypotenuse. To wannan duk inda ka je idan aka ce ka nemo value din sin 30 degree, to za a iya cire sin 30 degree a sa 1 over 2. Then na gaba shine cos 30 degree. So cos 30 degree according to sokatuwa ka adjacent over hypotenuse. So menene adjacent? Adjacent shine root 3, hypotenuse 2. So muna da root 3 over 2. Then na gaba shine tan 30 degree. So tan 30 degree sai mu ƙara kalla tuwa opposite over adjacent. To menene opposite, menene adjacent? Opposite 1 adjacent 3. To kenan tan 30 da yake da 1 over root 3. So wannan shine standard ratios da muke da su na 30 degree. So na gaba kuma shine 60 degree shi ba. To 60 degree kuma na ita ce 60 degree. To sai mu ce sin 60 degree. To shi kuma a 60 degree menene opposite? Yanzu anan tunda root 3 shi yake kallon 60 degree, yanzu shi ya koma opposite din. Shi hypotenuse baya canza, amma da adjacent da opposite sun dogara da inda angle yake, ma'ana position na angle. Yanzu anan muna da 60 degree. To nan shine opposite 3, nan kuma shine adjacent da 60 degree. To mun ce kuma sin theta daidai yake mai opposite over hypotenuse. To opposite yanzu anan shine root 3, hypotenuse shine mai 2. Then sai me cos 60 degree daidai yake da ka adjacent over hypotenuse. To menene adjacent? Anan 1, hypotenuse fa 2. So muna da 1 over 2. Dan na ƙarshe shine tan 60 degree. So tan 60 degree tuwa opposite over adjacent. So menene opposite, menene adjacent na 60? Opposite root 3, adjacent 1. So muna root 3 over 1. Wanda daidai yake da mu ce kawai root 3. So wa'annan su ne special angle na sin theta. Na ƙarshe shine za mu yi treating 45. To shi kuma 45 ya ake ana samun 45 degree. To 45 degree akwai triangle ɗin da ake cewa isosceles triangle, wanda za mu ɗan taɓa geometry kaɗan nan gaba. To isosceles triangle shine triangle ɗin da two sides are equal while the other side is not equal to the two sides. Wanda yake ba daidai yake da equilateral ba. Equilateral duka side ɗin are equal, shi kuma isosceles triangle only two sides are equal. To now misali a ce to idan two sides are equal da nan mun zaɓi su zama equal. To if two sides are equal, their corresponding angle are equal. Da wannan side ɗin da wannan angle da wannan side ɗin daidai suke. To wannan angle ɗin daidai yake da wannan angle ɗin. Idan wannan angle ɗin daidai yake da wannan kuma dama mun san right angle triangle ne, which is 90 degree. To idan nan da nan daidai suke, mu bashi misali x. Idan muna so mu nemo x ɗin nan sai mu ce me x plus me, nan already 90 degree ne, daidai yake da 180 degree. So muna da 2x, in muka collect like terms muna da 180 minus 90.
so idan muka kwashe mana 2x daidai yake da 90 degree to x kenan daidai yake da 90 degree over 2 so x daidai yake da 45 degree so yanzu kenan za mu iya cire x sai mu sa 45 degree to nan kuma 90 ne already dama target din mu shine mu samu 45 to yanzu nan mun samu 45 to wannan site din da wannan za mu ba su 1 tunda they are equal wannan 1 wannan ma 1 so shi kuma nan ba mu san shi ba so za mu ba shi x ko mu ba shi y so ba mu san wannan site din ba amma nan tunda an ce a equal mun zaɓi 1 ya zama shine value din da za mu yi amfani da shi y kuma ba mu san ta ba sai mu ƙara zuwa mu yi amfani da abin da ake cewa Pythagoras theorem sai mu je mu nemo to a cewa Pythagoras theorem nan y din ita ce hypotenuse nan sune other side ma'ana kenan y square daidai yake da 1 plus 1 square 1 square 1 another 1 square 1 which is equal to 2 so kenan muna neman y za mu take square root of both sides muna da square root of 2 so now za mu fito da triangle din mu so anan muna da 45 degree nan ma muna da 45 degree nan muna da 90 nan muna da wannan muna da wannan muna da root 2 yanzu abin da rage mana shi ma sai mu je mu nemo ratios nasa so za mu fara da sin 45 to shi a 45 za a iya amfani da ta sama ko ta ƙasa duk wanda aka amfani da shi za a samu ansa daidai so bari mu yi amfani da na sama sin 45 degree to sin theta daidai yake da opposite over hypotenuse so menene opposite 1 ne hypotenuse root 2 daidai yake da 1 over root 2 menene cos 45 degree cos 45 daidai yake da adjacent over hypotenuse to menene adjacent shine 1 hypotenuse 2 muna da 1 over root 2 then tan theta tan 45 degree menene tan opposite over adjacent menene opposite 1 me adjacent 1 muna da 1 over 1 daidai yake da 1 so wannan sune abin da ake cewa special angle kuma ana buƙatar kowane ɗalibi ya haddace wa'annan guda sannan kuma ya san yadda ake nemo su ko da irin jarabawa ne irin su jan su a ba a so mutum ya amfani da calculator da ka ake so ya amfani da su saboda ana expecting ya rike ya haddace sannan kuma ya gane yadda ake amfanin yin driving din shine ko da ka manta balo din zaka iya zuwa kai driving to yanzu za mu dau example sai mu ga yadda ake amfani da su wa'annan special angle din da ake magana